There's a 7 common stresses. Number 1, hugging. Occur when the ship center experience upward buoyant force due to being supported by a wave crest, while the bow and stern are subjected to downward forces from the weight of the ship. Effect: the ship nail bend upward in the center, stressing the upper deck in tension and the bottom in compression. Kuha na sir kanang sabtino na sir kanang agtunga niya sir mosaka unya loyo og atubangan mo siya og mo ubos nagsaka ag tunga mo nay ko na niya malikayan nila to kanang ang mga karga ato og kanon ipatas para di mahitabo ni. Number 2, sagging. Happens when the bow and the stern are supported by the wave crest while the center of the ship is in a wear truth, causing downward forces in the center. Effect: the ship nail bend downward, stressing the bottom in tension and the upper. Kuan ni sir kanang mga place number 1 kuan sa haging pero kuan ag tunga may naubos unya ag atubangan og luyo may nagsaka unya ang malikayan ni nato dili nato ibutang tanang karga or unsa pa sa tunga. Number 3, shear forces occur when adjacent section of the ship experience unequal vertical forces, especially near the midship area or where weight distribution changes abruptly. Effect: causes structural deformation and potential failure at weak point deck in compression. Kung sir kanang naay posibilidad nga ang mga karga may slide paubos or pasaka kay di man siya balance nga pag mga kabug-aton nya mao nang atong i-check kanunay og balance ba ang mga karga kaya ron malikayan ni natong panghitabo. Number 4, torsional stress generated when the ship is subjected to twisting force, often due to uneven wave action on the port and starboard side. Effect: leads to twisting of the hull, particularly in ship with a wide like container ship. Kuha ni sir mao ni ang magapit mo twist yung barko gikan sa tubangan taman sa luyo. Ano malikayan ni nato kuha na nato sir kanang ato siyang mga karga ato siyang i-balance di ra nato ibutang ang kabug-aton sa tubangan or sa luyo ato siyang i-balance